Kadoras, hello little Doras, hello mommy Doras. Welcome back to our vlog. So this will be our second vlog and we're heading to Hinunangan, Southern Leyte. And of course, we have our little Dora for today's video. So as you can see, tulog na tulog, hindi naman alam kung saan disco. So aside from that, we're going to Hinunangan for our second franchise. And we're about to open, hopefully in God's will, God's perfect time this July. So if you have questions, if you have queries about our franchisee, you can PM or DM me. That is Mashita Lechon, Manok, and Lempo. So mga tanami sa Hinunangan. And yes po, tulog na tulog po ang ating little Dora. So here's a sample sa iyang hagok. O, diba? Pura bayag ang hagok. So, of course, nagmata na itong baby and we're hiding na this is her first time na moadto og Southern Leyte, especially sa Hinunangan, which is dool na gid siya sa Silago. So, unahan siya, I think, sa Hinundayan. So, from Kabalian, headed to Anahawan, and then Hinundayan, and then Hinunangan. So, that would be our stop. So, as you can see, Southern Leyte, guwapa kayo sila mga beaches, mga madi. Nilid kayo sila mga beaches, mga kadora. And, dili siya, dili siya, no need siya mag-resort. Kaya as in, guwapa lang beaches. So, puhuno fully. Maka-feature ta og mga beaches nila because it's very beautiful. And affected din sila sa time sa bagyong Odette. So, hinahini na siya bunok ang uwan. Pero, still, ito gihapon na kay, of course, part na sa itong freelancing. And, diha na po taga-focus sa itong job. And, siya, I'm a driver. And, of course, we're in Hinunangan. So, we'll see you soon. Bye!